egal wo sie sich befinden, ihre Daten bearbeiten und das Ganze in Projektteams vernünftig machen. Und dazu benötigt man halt auch eine vernünftige IT-Infrastruktur. Wie können Unternehmen auf diese neuen Anforderungen reagieren? Ja, die Lösung ist relativ einfach. Wir machen zum einen eine Serverkonsolidierung mit einer direkten Server-Virtualisierung, stellen ein intelligentes Storage-System mit zur Verfügung und schon ist man in der Lage, auch Cloud Computing zu betreiben. Gerade mittelständische Unternehmen scheuen sich oft, ihre Daten in die Cloud auszulagern. Das müssen sie auch nicht. Dann sprechen wir über Private Cloud bzw. My Business Cloud. Dann bleiben die Systeme und auch die Daten im Rechenzentrum beim Kunden. Das Gleiche gilt auch für die Administration. Dies kann in Eigenregie erfolgen oder durch einen externen Dienstleister. Was verbessert sich konkret für ein Unternehmen, wenn es ein eigenes Cloud-Rechenzentrum aufbaut? Ein wesentlicher Vorteil ist die Flexibilität. Das heißt, ich kann sehr schnell Ressourcen da zuweisen, wo ich sie auch benötige. Dann haben wir das Thema Mitarbeiter. Der Mitarbeiter ist in der Lage, von überall aus auf seine gewohnte Arbeitsplatzumgebung zuzugreifen. Und ein weiterer Punkt ist, dass wir die Verfügbarkeit der Applikationen deutlich erhöhen. Wie wirkt sich die Umstellung auf in-house betriebene Cloud-Infrastruktur auf das IT-Budget aus? Positiv, weil mit der richtigen Technologie kann ich mit den gleichen IT-Mitarbeitern deutlich mehr stemmen und neuen Herausforderungen bin ich relativ schnell gewachsen. Ein weiteres Thema ist, mit den neuen Technologien kann ich auch die Energiekosten um bis zu 80% senken. Was ist günstiger, der Aufbau einer eigenen Cloud-Infrastruktur oder der Bezug über einen externen Dienstleister? Ja, pauschal kann man das gar nicht sagen, was günstiger ist, weil es kommt immer auf die Situation an und die örtlichen Gegebenheiten bei den Kunden. Was wir bieten, ist eine Analyse, dass wir uns anschauen, was wie wo Sinn macht und anschließend dann auch mit den Kunden gemeinsam diskutieren, ist für ihn eine Private Cloud, also in seinen eigenen Räumlichkeiten die Möglichkeit gegeben oder sollte er es doch lieber auslagern. Was ändert sich für die Mitarbeiter der IT-Abteilung? Ja, wenn man das Ganze richtig angeht, dann bekommen die Mitarbeiter in der IT wieder ein bisschen Freiräume, weil sie nicht mehr hunderte Server oder Clients pflegen müssen und updaten, sondern es werden nur noch zentrale Systeme gepflegt und dadurch wird der Arbeitsaufwand deutlich minimiert. Und sie haben halt für andere Dinge, die strategisch sind oder wesentlich sind, viel mehr Zeit. Ändern sich durch die Cloud die Prozesse im Unternehmen? Nein, die Prozesse sollten sich nicht ändern. Die IT sollte die Prozesse unterstützen. Allerdings gibt es immer wieder die Möglichkeit bei einer Neuorganisation, dass man auch nochmal darüber nachdenkt, ob die Prozesse eigentlich richtig sind. DevOps to you guys, you view that as like part of the DevOps movement or more of the infrastructure movement? Well, we see it more as more from the DevOps, really, to be honest. I mean, that's what the application owners really want anyway. We see a lot of application owners that don't care about the infrastructure. They just want to know that it works, and that's what we're out there to try to provide. Is, you know, look, you've got a business need to meet. Let's say your payroll or something. You've got to send those checks out, right? If you don't, then you're going to be in real problems, right? So that's what I want to make sure. I want to make sure that I'm going to be able to send my checks out on time to all of my constituents, and I want an infrastructure that's going to support that. And so that's where NetApp comes in and says, look, you know, if you implement cluster data ONTAP, for example, you know, you won't have to worry about managing your payroll around the data center outages that you're going to have, even if it's planned. I mean, it might not be unplanned. This might be a planned outage. You don't want to have to worry about that. You know, one of the things we always talk about on theCUBE, Aaron, is big data and the impact of this first generation of business where you can actually instrument everything. Yes. So we always talk about two areas of impact, advertising and IT spend, because both have huge ROI implications. Sure. You know, the old expression, half your ad budget is wasted, you don't know which half. Now you can actually measure it all. On IT now, you have business outcomes that are driving everything. And the iPhone generation has highlighted the fact that you're now connected to the edge of the network, so now you should be able to drive anything to the end. So IT isn't that island of that department that's getting stuff and where's the beef. Yep. Multiple tiers, but the traffic between tiers doesn't go through a virtual router anymore. You use the security groups. You do have a router in place, but it's a physical router, and we don't put any kind of access control on it. So the physical router that you will have, usually in the layer 3 switch, if you know your cloud stack architectures, it's usually in the layer 3 switch in a basic network.
We then go up to the layer 3 switch and down, that's fine, but we use the security groups as the wrapper around each of the tiers to control the traffic. But otherwise, traffic is actually directly VM to VM. So we've taken the virtual router out of the equation. Let's see. They're also using Cassandra. And again, there were two reasons for going with needing the security groups and having to do it in an isolated zone. Is because from this, as you can see, we need to be able to specify IP addresses. And you can't do that in a basic zone. So you've got the security groups in a basic zone, but you can't specify IP addresses. And so that's one of the reasons for having these isolated networks with security groups. But also, if you're using this kind of distributed database, you want the anti-affinity. So again, 4.2 brought anti-affinity. So we could just say, here are a load of Cassandra VMs. These ones cannot be on the same host as each other. Whatever happens, we want them on different hosts. So if that host dies, that's fine. Cassandra's designed to deal with that. But I don't want more than one of them on the same host, because then I'm using chunks of my database infrastructure. So again, another great actual, if anyone's wondering, a real physical use for the anti-affinity groups, that's one of them. And also why did they bother with security groups in advanced zones? Again, you can see Cassandra is a great example of that. Funnily enough, I did actually bump into and sat on the table last night with a guy from Akamai, which was a nice surprise, and I've got to catch up with him later again to talk about what our global cloud provider, global satellite broadcaster do. So they're doing their bursting with Amazon, but they're using Akamai in front to do all the load balancing. So again, Akamai have their business rules, so they know exactly